IVF as such ரொம்ப ஸ்கேரி அண்ட் பெயின்ஃபுல்லாக ஃபீல் ஆகுது மேம். எல்லாரும் அப்படி தான் மேம் சொல்கிறாங்க. லைஃப் அப்படிங்கிறதே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வந்துடுது ஆட்டோமேட்டிக்லி பிகாஸ் தட் இஸ் த லாஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபார் யூ டு ஹாவ் அ சைல்டு. IVFனாலே வெல்த்தி பீப்புளுக்கு தான், நார்மல் பீப்புளுக்குலாம் IVF கிடையாது. ஓன் கேமெட்ஸில் குழந்தைலாம் வரவே வராதுன்றது வந்து மித்தம் மேம். ஐவிஎஃப்ங்கிறது ஒரு சயின்ஸ். ஐவிஎஃப் இஸ் அ டெக்னாலஜி. அது பணம் வச்சிருக்கவன் பணம் வச்சிருக்காதவனுக்கு கிடையாது. IVF பண்ணாலே இஸ் இட் ஆல்வேஸ் ட்வின் பேபிமா? ஐவிஎஃப் பண்ணாலே ட்வின் பேபிஸ்ன்ற அர்த்தம் கிடையாது. ஸோ எல்லாருக்குமே ஃபஸ்ட் டைம் IVF பண்ணோடனே அது சக்ஸஸ் ஆயிருமாங்க மேம்? உங்களோட சக்ஸஸ் ரேட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நாமினலாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சம்வேர் பிட்வீன் லைக் 60-65%ன்னு சொல்லலாம். எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை பண்ணுறப்போ ட்ரைங் எவ்ரிடே வந்து இஸ் இட் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் த சான்ஸ் ஆஃப் கெட்டிங் ப்ரெக்னென்ட்? ட்ரைங் எவ்ரிடே டஸ் நாட் மேக் எனி சென்ஸ்ன்னு நான் சொல்வேன். The mental health during menopause, ma'am, there is a Big hormonal play around the menopausal phase because your internal hormones, which is the main role player. Hi, I'm Dr. Kirtana. We got a wonderful, amazing podcast பார்க்க போகிறோம் and I'm going to do it with Dr. Pramya Nanjundan. She's one of the leading gynecologists and IVF specialists in Salem. 2000 plus success cases பண்ணியிருக்காங்க. Amazing person to work with and ma'am, hi. இங்கே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு செஷன், இன்ட்ராக்டிவ் செஷன் போகலாம் மேம். இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நார்மலாக பேஷண்ட்ஸ் எங்களை பார்த்து கேட்டது தான். இதெல்லாம் உங்ககிட்ட தான் நாங்கள் டவுட்டாக வந்து கேட்டிருக்கோம் மேம். அது இன்றைக்கே உங்ககிட்ட டேரெக்டாக போய் சொல்லலாம் மேம். Sure. Ma'am, can abortion affect fertility? As such, abortion directly won't affect a fertility at all. Because if the embryo is of not a good quality, either because of the sperm or the egg, it can lead to abortions. Abortions as such will not lead to any fertility problems. Okay. ஸோ இப்போ எனக்கு ஒரு வாட்டி ectopic pregnancy ஆயிடுச்சு. சான்சஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் கன்செப்ஷன் எவ்வளோ மேம் இருக்கும்? Actually, the chances for a natural conception after an ectopic pregnancy is much higher. Okay. Because 90-95% of the times திரும்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா கட்டாயம் யூட்ரஸில் தான் வந்து ப்ரெக்னன்சி வந்து டெபாசிட் ஆகும். இட் வில் பி அன் intrauterine pregnancies. Only there is a possibility that 5-10% chance that can it be in repeat ectopic pregnancies. ஸோ மேஜாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா யூட்ரஸ்குள்ளே தான் இருக்க போகுது. ஒன்லி மைனாரிட்டி வெரி மைனர் ரிஸ்க் இட் கோஸ் ஃபார் அன் ectopic pregnancy. அதுவுமே நீங்கள் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னு ரூல் அவுட் பண்ணிவிட்டு கட்டாயமாக அந்த ectopic pregnancy ரிஸ்க்கை வந்து எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு ஹையஸ்ட் சான்சஸ் அது. ஓகே, இப்போ நான் IVF போகிறேன். பட் IVF as such ரொம்ப ஸ்கேரி அண்ட் பெயின்ஃபுல்லாக ஃபீல் ஆகுது மேம். எல்லாரும் அப்படி தான் மேம் சொல்கிறாங்க. ஒரு பக்கத்தில் ஐவிஎஃப்ல வந்து என்னென்னா யூ ஹாவ் டு டிவைட் இன்டூ செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் செக்ஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் IVF அப்படிங்கிறதே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வந்துடுது ஆட்டோமேட்டிக்லி பிகாஸ் தட் இஸ் த லாஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபார் யூ டு ஹாவ் அ சைல்டு. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி யுவர் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ் எலிவேட்ஸ் த ப்ராப்ளம் டு அ ஹையர் ரிஸ்க். ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக ஒரு விஷயத்தை பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் பிகம்ஸ் லைக் மல்டிபிள் டைம்ஸ் அ ஹையர் ப்ரொசீஜர், பிகர் இன் ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று வந்துடும். ரெண்டாவதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அபவுட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ். ஸோ டெய்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் 8-12 days ஆகுது எவ்ரிடே யூ ஹாவ் டு டேக் அன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ். பட் அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா சப்கியூட்டினஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் லைக் ஹவ் யூ புட் இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ ப்ரிப்பேர் யுவர் மைண்ட் செட் இன் அ ரைட் வே அண்ட் இஃப் யூ கான்சன்ட்ரேட் வெரி கிளியர்லி ஆக்சுவலி தோஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆர் நாட் அட் ஆல் பெயின்ஃபுல். தோஸ் 8-12 days you have to maintain your normal routines. That is, you divert your moods, do your routine activities, go for walks, take good hydrations, do some exercises. That will eliminate all these kinds of the risk factors. The last point is about the embryo transfer. Embryo transfer பண்ணுறப்ப தான் உங்களோட risk factors will be getting listed out. என்ன ரீசனுக்காக இது நடந்தது? எண்டோமெட்ரியோசிஸ்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன், அடினோமயோசிஸ்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன்ஸ், ஏற்கனவே 2-3 வாட்டி ஃபெயிலியர்ஸ்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன்ஸ், தின் எண்டோமெட்ரியம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன்ஸ். ஸோ அக்கார்டிங் டு த லெவல் ஆஃப் த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஆக்சுவலி திங்ஸ் வில் கெட் லிஸ்டட் அவுட். ஸோ அந்த லிஸ்டிங் அவுட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு மெடிகேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ தேட் பார்ட் ஆஃப் த மெடிகேஷன்ஸ் கேன் பி ரியலி இம்பேக்டிங் கம்பேர்ட் டு அ நார்மல் ப்ரெக்னன்சிஸ். பட் அதுவுமே எவ்வளோ நாள்னு கணக்கில்லாத நாட்கள் கிடையாது. இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபார் 2 weeks. ஒன்ஸ் த ரிசல்ட்ஸ் இஸ் நோன், ஸ்லோலி த மெடிகேஷன்ஸ் ஆர் கோயிங் டு கெட் டேப்பர்ட். பை அரௌண்ட் 8 weeks ஆஃப் ப்ரெக்னன்சிஸ் எவ்ரிதிங் வில் கம் டு அ ஹால்ட். பட் இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வியில் ரொம்ப பெயின்ஃபுல் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனண்ட் என்ன? எமோஷ்னல் ஸ்ட்ரெஸ். அதுதான் பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் டு ஓவர் கம். ஓகே, ஃபினான்ஸ் ஓவர் கம் பண்ணிடுறீங்க, இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஓவர் கம் பண்ணிடுறீங்க, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரெமெடிஸ் இருக்குது. பட் அட் த எண்ட் உங்களுக்கு நீங்கள் தேவையான ரிசல்ட்ஸை வந்து கிடைக்கல அப்படிங்கிறப்ப தென் யூ கெட் இமோஷ்னலி ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட். இருக்கிறதுலே அதை மேனேஜ் பண்ணுறது தான் பெரிய விஷயம். அதனால தான் IVF அப்படின்னாலே நிறைய பேர் பயப்படுறதுக்கான காரணங்கள் அதுதான். இப்போ மேஸ் யூ மென்ஷன் ஃபினான்ஸ்,
ஐவிஎஃப்னாலே வெல்த்தி பீப்புளுக்கு தான். நார்மல் பீப்புளுக்குலாம் ஐவிஎஃப் கிடையாது. ஓன் கேமெட்ஸில் குழந்தைலாம் வரவே வராதுன்றது வந்து மித்தா மேம். இல்லை, இது ஐவிஎஃப் ரியலி ஸோ எக்ஸ்பென்சிவ் இன் இந்தியா. ஐவிஎஃப்ங்கிறது ஒரு சயின்ஸ். ஐவிஎஃப் இஸ் அ டெக்னாலஜி. அது பணம் வச்சிருக்கவன் பணம் வச்சிருக்காதவனுக்கு கிடையாது. ப்ராப்ளம் என்னமோ அதுதான். கேன்சர் அப்படின்னா கேன்சர் வந்து ஹை சொசைட்டி பீப்புளுக்கு வராது, லோ சொசைட்டி பீப்புளுக்கு தான் வரும் அப்படின்றது கிடையாது. அந்த மாதிரி அவனுக்கு இருந்தால் இவனுக்கு வைத்தியம் இல்லை, அவனுக்கு மட்டும்தான்றது கிடையாது. ஐவிஎஃப் இஸ் அ ட்ரீட்மெண்ட் அக்கார்டிங் டு த மெடிக்கல் கண்டிஷன். ஸ்பெர்ம் கவுண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டி, டியூப் டேமேஜோட வந்து லைக் எண்டோமெட்ரியோசிஸ் இருக்குது, அடினோமயோசிஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி வேரியஸ் ரீசன்ஸ்க்காக தான் ஐவிஎஃப் வரப்போதே தவிர வெல்த்தி பீப்புள் நான் வெல்த்தி பீப்புள்ன்றது கிடையாது. பட் கட்டாயம் ஐவிஎஃப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நார்மல் எக்ஸ்பென்ஸை தாண்டி இருக்கிற லிமிடேஷன்ஸ். அதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் வேரியஸ் செக்மெண்ட்ஸ். தெர் ஆர் மைல்டு ஸ்டிமுலேஷன்ஸ். ஐவிஎஃப்னா கொஞ்சம் ட்ரக்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் லெஸ் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸை ரிட்ரீவ் பண்ண முடியும். எங்கே நிறைய எக் நம்பர்ஸ் இருக்கோ அங்கே மேல் மட்டும்தான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து யூ கேன் யூஸ் அ லோ காஸ்ட் ஐவிஎஃப். அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது த காஸ்ட் ஆஃப் த ஐவிஎஃப் கம்ஸ் டவுன் ரேதர் தென் ஃப்ரீசிங் அண்ட் ஃப்ரோசன் ட்ரான்ஸ்ஃபர். சம்டைம்ஸ் எக்கோட நம்பர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, ப்ரீவியஸாக ஐவிஎஃப் பண்ணியிருக்காங்க, பட் புவர் ரொம்ப கம்மி நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ் கிடச்சிருக்கு அப்படின்ற இடத்துல எல்லாம் ரொம்ப ஹையர் இண்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடுறதுனாலையும் அதே அவுட்புட் தான் வரப்போகுது. ரொம்ப லோவர் நம்பர் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆர் ஒன்லி டேப்லெட்ஸ் கொடுக்கும்போதும் அதே அவுட்புட் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் ஐவிஎஃப் அப்படிங்கிறது காஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் த ப்ராப்ளம்ஸ் இட் வில் பி pulled up, but IVF can be very well done by affordable people also and non-affordable people also according to their problems. ஐவிஎஃப் பண்ணாலே இஸ் இட் ஆல்வேஸ் ட்வின் பேபிங்கம்மா? ஐவிஎஃப் பண்ணாலே ட்வின் பேபிஸ்ன்ற அர்த்தம் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எம்ப்ரியோ குவாலிட்டி பிளாஸ்ட் அப்படின்னா 5 days லேபில் வளர வச்ச எம்ப்ரியோ, அதை வந்து கிரேட் பண்ணுவாங்க ABC அப்படின்னு. ஸோ டாப் குவாலிட்டி எம்ப்ரியோஸுங்கிறது A and B கிரேடில் போகும். அந்த எம்ப்ரியோஸில் வந்து உங்களுக்கு ட்வின்ஸ் வேணவே வேண்டாம்னா யூ கேன் ஹாவ் அ சிங்கிள் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் இட் செல்ஃப். ஸோ தட் வில் கிவ் ரைஸ் டு அ சிங்கிள் பேபி. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் ஐவிஎஃப்ல வந்து சக்ஸஸ் ரேட்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்டில் வந்து லைக் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இல்லாததுனால வி ட்ரான்ஸ்ஃபர் 2 embryos வித் த கன்சென்ட் ஆஃப் த கப்பிள்ஸ். இன் விச் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 95% வந்து அது சிங்கிள்டன் ப்ரெக்னன்சியாக தான் இருக்கும். ஒன்லி 5% தான் ட்வின் ப்ரெக்னன்சியாக இருக்கும். ட்ரிப்ளெட்ஸுங்கிறது ரொம்ப ரேர். ரிப்பீட்டட் ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கிறப்ப சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் 3 embryos போடுறீங்க, இல்லை சம்டைம்ஸ் 2 போடுறீங்க, 2வே 1 வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகி வருதுன்னா தான் ட்ரிப்ளெட்ஸ் வரும். ட்ரிப்ளெட்ஸ் சான்ஸ் வில் பி லெஸ் தென் 0.5% தான் சொல்லுவேனே தவிர கிடையாது. அதே மாதிரி நீங்கள் இன்னொரு கேள்வி கேட்டிங்க, இன்கேஸ் ஐவிஎஃப்னாலே வந்து நம்மளோடது யூஸ் பண்ண மாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஐவிஎஃப் அப்படிங்கிறதுன்றது வந்து இட்ஸ் அ டெக்னாலஜி. அதில் அவங்களது இவங்களது கிடையாது. யுவர் ஓன் எக், யுவர் ஓன் ஸ்பெர்ம் எடுத்து வச்சு தான் வந்து நம்ம வந்து ஐவிஎஃப்ல வந்து எம்ப்ரியோஸ் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். பிகாஸ் வித் த கன்சென்ட் ஆஃப் த கப்பிள் இல்லாமல் டோனர் எக்கோ டோனர் ஸ்பெர்மோ கட்டாயமாக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு தான் ஐவிஎஃப்ஐ தவிர நாட் டு கெட் ரீப்ளேஸ்ட் பை த டோனர்ஸ். ஓகே, இப்போ நான் ஐவிஎஃப் பண்ணுறேன், எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண அப்புறம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பெட் ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்குமா, இல்லை நான் ரெகுலராக என்னோட ரொட்டீன் ஒர்க்லாம் கண்டினியூ பண்ணலாமா மேம்? நீங்கள் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஐவிஎஃப்க்கு அப்புறம் வந்து மேக்ஸிமம் ரெகுலர் ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டீஸ் கண்டினியூ பண்ணுறது இட் வில் இம்ப்ரூவ் யுவர் சக்ஸஸ் ரேட்ஸ். பிகாஸ் வென் யூர் கோயிங் டு வாக், வென் யூர் கோயிங் டு டூ யுவர் ரொட்டீன்ஸ், உங்கள் மெட்டபாலிசம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அப்பிடைட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஃபுட் இன்டேக் நிறைய எடுப்பீங்க, ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ் கம்மியாகும், ஆஸ் வெல் அஸ் குட் ஆக்சிஜனேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து ஆக்சுவலி ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டீஸ் கேரி அவுட் பண்ணணும். இதே பெட் ரெஸ்ட் அப்படின்னு போனீங்கன்னா பேக் பெயின், இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டதோட ட்ராமாஸ், எமோஷனல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, கான்ஸ்டிபேஷன்ஸு, மசில் பெயின்ஸ் இதெல்லாமே ஜாஸ்தி ஆகும். அதனால் we advise people to do the routine activities as per their life norms, and even certain people can continue doing their jobs also, work from home or a simple bank job. So ரொம்ப long distance travel, ரொம்ப exotic outside exposure to outside மட்டும் தான் minimize பண்ண சொல்லுவோம். ஓகே, இப்போது எல்லாருக்குமே ஃபஸ்ட் டைம் ஐவிஎஃப் பண்ணோடனே அது சக்ஸஸ் ஆகிடுமா மேம்? ஐவிஎஃப் ஓட சக்ஸஸ் ரேட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நாமினலாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சம்வேர் பிட்வீன் லைக் 60 to 65% சொல்லலாம் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட். ஆக்சுவலி ஐவிஎஃப்ல வந்து சக்ஸஸ் ரேட் வில் டிபெண்ட் அப்பான் த ஏஜ் ஆஃப் த கப்பிள். தட் இஸ் லைக் கப்பிளோட ஏஜ், விமனோட என்ன ஏஜில் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது மேட்டர். குவாலிட்டி ஆஃப் த எக், குவாலிட்டி ஆஃப் த ஸ்பெர்ம், நாட் த கவுண்ட் ஆஃப் த ஸ்பெர்ம் மேட்டர்ஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வேறு என்ன ரீசன்ஸ் நீங்கள் உள்ளே போட போகிறீங்க இல்லையா, அந்த கருவை கொண்டு போய் ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது அந்த பெல்விஸ் அனாட்டமி நார்மலாக இருக்கணும். பெல்விஸ் அப்படின்னா உங்களோட அந்த லோ போர்ஷன் வேர் த யூட்ரஸ் இஸ் சீட்டட். யூட்ரஸில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது, லைனிங்கா, எண்டோமெட்ரியோசிஸா, அடினோமயோசிஸா, இதை பொறுத்து தான் சக்ஸஸ் ரேட்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும். ஸோ ஃபார் அன் அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டி ஐ கேன் ப்ரொஜெக்ட் த சக்ஸஸ் ரேட் சம்வேர் க்ளோஸ் டு 60 to 70% in the first attempt. But for the other reasons it will vary between 40 to 60%. But at the maximum, within 3 times of embryo transfer, maximum the couple will conceive. ஓகே மேம், இப்போ நேச்சுரலாக ட்ரை பண்ணுறப்போ ட்ரைங் எவ்ரிடே வந்து இஸ் இட் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் த சான்ஸ் ஆஃப் கெட்டிங் ப்ரெக்னென்ட்?
No, not at all, because trying every day does not make any sense in நான் சொல்வேன். Because there is something called as an ovulation period. Ovulation periodல மட்டும்தான் ovaries ல இருக்கிற eggs வந்து it will get released into the fallopian tube. So fallopian tubeல போய் தான் sperms வந்து meet out பண்ண போகுது. So the day of the ovulations, only if the sperm meets the egg அப்படின்னா the chances for pregnancy is more. So for a regularly cycling woman, it is a mid half. So front and back 2-3 days. So peri-ovulatory period. So almost between like ஒரு 12th to 18th day for a 28-day cycling women, if you try either alternate day or daily, it will increase the chances for conceiving. ஓகே மேம். இன்கேஸ் இப்போ என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஓலேஷன் அப்போ இங்கே இல்லை, இஸ் ட்ராவலிங் சம்வேர் அப்படின்னா, இஸ் தெர் எனி சைன்ஸ் வேர் ஐ கேன் யூஸ் இட் மேம்? ஏதாவது சயின்டிஃபிக்கலி டெக்னிக்ஸ் இருக்காங்க மேம் வேர் ஐ கேன் ஃப்ரீ செமன் நாட் இப்போலாம் ஐயூஐ அப்படிலாம் சொல்கிறாங்களா மேம்? ஹவ் இஸ் தட் மேம்? ஹவு டஸ் இட் ஒர்க்? ஏன் ஆக்சுவலி இப்போ சப்போஸ்லி வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க, பட் அந்த பர்டிகுலர் மந்த் யூ வாண்ட் டு அச்சீவ் ப்ரெக்னன்சி, ஆர் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து மோர் ஆர்லெஸ் வந்து அந்த ஓவுலேஷன் டைம் பீரியடில் இருக்க மாட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா, தெர் இஸ் யூ கேன் ஃப்ரீஸ் யுவர் செமன் ஆஃப் யுவர் ஹஸ்பண்ட். ஆக்சுவலி ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 to 3 samples நீங்கள் தாராளமாக ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூ மானிட்டர் யுவர் ஓவுலேஷன் நேச்சுரலி, அண்ட் whenever the ovulation days happen, you can take out the sperm from the freezer and thaw the sperm and put it inside the uterus. So that will increase your chances for pregnancy for this particular month, even when the husband is not in town. Is it painful ma'am? It's a very simple OPD walking procedure. You just come, lie down on the table. They'll put 0.3 ml of the processed sperm inside the uterus through a small tube, or we call it as a catheter, and then just rest for 15 minutes and go back to your routine life, whether you're working or whether you're going back to your home or whatever it is. இவ்வளோ நேரம் ஐவிஎஃப் பற்றி பேசுவேன். இப்போ ஜென்ரல் விமன் ஹெல்த் பற்றி மேன் கேட்டுக்கலாம் மேம். பெயின்ஃபுல் மென்ஸ்ட்ரேஷன் வந்து இஸ் இட் அன் அலார்மிங் சைன், இல்லை அது ரொம்ப காமன் தானாங்க மேம்? சரி, பெயின்ஃபுல் மென்ஸ்ட்ரேஷன் லைக் யூ ஹாவ் டு டிவைட் இன்டு 2 things. ஒன்று வந்து நார்மலாகவே சில பேருக்கு பெயின்ஸ் இருக்கும். வை அப்படின்னா அந்த மென்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ் நடக்கிறப்ப the hormones gets released or called as a prostaglandins, and for certain people that gets released in excess amounts. So when it gets released in excess amounts, பார்த்தா that can have increased pain sensitivity. So that we call it as a normal menstruation pain, which may require sometimes tablets and pills once or twice a day for 2-3 days. So it doesn't mean normal means does not require tablets. It can still require tablets. On the other hand, there can be some underlying problem which increases your pain levels. So the same prostaglandins which gets released in too much of excess amounts along with other hormones, so it will trigger a non-tolerable pain. So where you have to get evaluated, because most common reasons can be fibroids, adenomyosis, endometriosis, and pelvic adhesions. These are all some of the things which are very classical for causing a very significant pain where you have to take injections or require a doctor's help. So it's really safe ma'am, it doesn't have any contrary. See, the problem is like, see, you understand, see, the common question people ask is like taking a painkiller. It's not about taking a painkiller. What is your underlying problem that is causing more problem rather than taking a painkiller? So you have to find a solution for that problem rather than depending only on a painkillers. இப்போ ரொம்ப காமன் வந்து இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ், எனக்கு 3 மாதம் பீரியட்ஸ் ஆகலை, மாத்திரை போட்டால் தான் பீரியட்ஸ் ஆகுது, இதனால் வந்து ஃபர்டிலிட்டி இஷ்யூஸ் வருமாங்க மேம், இல்லை இது சரியாக போயிடுமாங்க மேம்? ஆக்சுவலி irregular பீரியட்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வை அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு we have to find out. Most of the times பார்த்தா 12 to 18 years வரைக்கும் periods can be irregular because that is because of the adolescent phase. After 18 years they'll come and set with a pattern of either a regular periods or irregular periods. If still periods are irregular after 18 years, you have to get your hormones checked, that is like your FSH, LH, AMH, and you have to get a scan done and count your follicle number, which is called as an antral follicle count. Apart from the clinical examination is very important to look for any signs and symptoms of the PCOS. So after that you have to identify whether it is because of any hormonal changes, which we call it as a PCOS, or is it because of a less egg numbers. That is also becoming an increasing problem nowadays amongst these young girls. So when these two conditions are there, then it will impact your fertility by actually imposing irregular periods as well as because of the other hormonal changes. இப்போது அன்றைக்கி ஒரு 10-year-old கேர்ள் தான் மேம், அவங்களாம் வந்து இப்போ பீரியட்ஸ் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ இதெல்லாம் எதனால மேம் நடக்குது? அது நமக்கு நowadays நல்லாவே தெரியும். People are like attaining their menstruations very early. One is because of the foods, lot of junk foods, lot of like carbs intake, lot of fat intake. Second thing பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய like food adulterations is also one of the common reason. Lack of physical activity, alterations in their sleep timings completely, and no like sports activities at all. Most of the times everything has now become like chair and table work kind of stuff. So these all will alter your hormones completely. So that will prepone your menstruation cycle. So the menstruation starts very earlier than expected.
ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஏர்லி மெனோபாஸ் இருக்குமா மேம்? Yeah, usually you have fixed egg reserve ன்னு ஒன்று இருக்கும். So normally when the menstruation starts early, your menopause also comes early. So how old should you plan a pregnancy, ma'am? Ideally speaking, around somewhere around 17-18 years, you assess the women's biological age, what is happening inside her system. நியூமரிக்கல் ஏஜுங்கிறது ஒரு நம்பர், லைக் யுவர் 19, பட் ஆனால் உங்களோட பயாலஜிக்கல் ஏஜ் உள்ளே இருக்கிற ஆர்கன்ஸோட பொறுத்து இருக்கும். ஸோ தட் யூ ஹாவ் டு அசஸ் த்ரூ ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் ஸ்கேன் அண்ட் see whether the aging changes is making significance. In which case, actually if you're planning your career, educations, or you want to get married late, probably if it is something alarming அப்படின்னா you can freeze your eggs. But if everything is normal, your fertility check is normal, you just can move on, and whenever you want to plan your pregnancy, you can plan your pregnancy. Talking about menopause, இப்போ menopause அப்படின்னா நம்ம is there any supplements we have to take to prevent future osteoporosis இதெல்லாம் சொல்கிறாங்களா மேம்? Definitely, because it should not start at menopause, it should start somewhere at like perimenopausal. I would say even at 30 years of age, nowadays people are advised to start collagens. Collagens are like the binding proteins which keep your elasticity maintained, so prevent your aging changes over the skin, bones, joints and everywhere. From 40 onwards, you have to start your muscle strengthening exercises. That is like you use your weights and do, or sometimes people also do pilates exercises, and you have to start nutrient supplementations like biotins for your hairs and vitamin E, as well as vitamin C, as well as vitamin D corrections, as well as like a little bit of phytoestrogens also has to be taken. And with these will help you to prevent your like bone weakening. And apart from that, once you have attained your menopause, probably you have to start your calcium supplementations as well and check for your bone densitometry. Ma'am, இது வந்து physical health. What is a mental health during menopause, ma'am? Because lot of people in 45 to 50 அவங்களுக்கு டிப்ரெஸ்டாக இருக்குது, மூட் ஸ்விங்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. இஸ் இட் ரியலி ட்ரூ மேம்? Yeah, it is really true, because there is a big hormonal play around the menopausal phase, because your internal hormones, which is the main role player, that is the estrogen, is going to come down drastically, and your hormones like FSH and LH is going to sky up. So because of this, your body has got used to a certain phase which now totally is facing a lack of support from this hormone. So all your things will alter, that is your moods will get irritated, there will be changes on your hair, skins, as well as your tiredness might also be there. That is very much. Okay ma'am, one last question. It's a very personal question. What do you think about women empowerment, ma'am? Like from 20s to 40s, what would you advise women for their mental and physical health? And now அவங்க எப்படி எவ்வளோ ஃபோக்கஸ்டாக அவங்களோட கரியரில் இருக்கணுங்கிறது, பிகாஸ் யூர் லிவிங் எக்ஸாம்பிள். I just want to take home message. எனக்கு வந்து நீங்கள் சொல்லணும்னா என்ன சொல்வீங்க மேம்? See, I would say women empowerment, we balance both family as well as your professional life plus your social life. There are 3 things nowadays. So first of all, your health, that is your physical health and mental health, is equally important. So I would say from 20s, build your strong nutritional intake how it has to be, that is start having a good balanced diet. Second thing is like give importance to your health training, which can be your some form of exercises, yoga or whatever, at least 4 days in a week. And read a lot of books so that you gain good amount of knowledge. Spare time for yourself, at least 4 days in a week of around 1 to 1.5 hours specifically for your own well-being. And I would say, have a good circle of friends where anytime you can lean on for their laughs, sorrows, or spending some time together. And I would say advocate meditation also at some point in life. So with all these things balanced around, I think we can achieve great heights. Thank you.